Vimal Jyothi Engineering College, Chemperi. Vimal Jyothi Engineering College, Chemperi. ഓട്ടോണമസ് പദവിയും നാക് എ ഗ്രേഡും നേടിയ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന സ്ഥാപനം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടോണമസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്യാമ്പസ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാഞ്ചുകളിലും സ്കോളർഷിപ്പോടെ പഠിക്കാം. കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും കോളേജ് ബസ് സർവീസ്. വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ചെമ്പേരി, കണ്ണൂർ. വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ചെമ്പേരി. ഓട്ടോണമസ് പദവിയും നാക് എ ഗ്രേഡും നേടിയ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാപനം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടോണമസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്യാമ്പസ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാഞ്ചുകളിലും സ്കോളർഷിപ്പോടെ പഠിക്കാം. കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും കോളേജ് ബസ് സർവീസ്. വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ചെന്നൂർ. വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ചെമ്പേരി. ഓട്ടോണമസ് പദവിയും നാക് എ ഗ്രേഡും നേടിയ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന സ്ഥാപനം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടോണമസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്യാമ്പസ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാഞ്ചുകളിലും സ്കോളർഷിപ്പോടെ പഠിക്കാം. കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും കോളേജ് ബസ് സർവീസ്. വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ചെമ്പേരി, കണ്ണൂർ. വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ചെമ്പേരി. ഓട്ടോണമസ് പദവിയും നാക് എ ഗ്രേഡും നേടിയ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന സ്ഥാപനം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടോണമസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്യാമ്പസ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാഞ്ചുകളിലും സ്കോളർഷിപ്പോടെ പഠിക്കാം. കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും കോളേജ് ബസ് സർവീസ്. വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ചെമ്പൂർ. വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ചെമ്പേരി. ഓട്ടോണമസ് പദവിയും നാക് എ ഗ്രേഡും നേടിയ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന സ്ഥാപനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടോണമസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്യാമ്പസ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാഞ്ചുകളിലും സ്കോളർഷിപ്പോടെ പഠിക്കാം. കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും കോളേജ് ബസ് സർവീസ്. വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ചെമ്പേരി, കണ്ണൂർ. വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ചെമ്പേരി. ഓട്ടോണമസ് പദവിയും നാക് എ ഗ്രേഡും നേടിയ കേരള അഭിമാന സ്ഥാപനം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടോണമസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്യാമ്പസ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാഞ്ചുകളിലും സ്കോളർഷിപ്പോടെ പഠിക്കാം. കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും കോളേജ് ബസ് സർവീസ്. വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ചെമ്പേരി, കണ്ണൂർ. വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ചെമ്പേരി. ഓട്ടോണമസ് പദവിയും നാക് എ ഗ്രേഡും നേടിയ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന സ്ഥാപനം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടോണമസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്യാമ്പസ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാഞ്ചുകളിലും സ്കോളർഷിപ്പോടെ പഠിക്കാം. കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും കോളേജ് ബസ് സർവീസ്. വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ചെമ്പേരി, കണ്ണൂർ. വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ചെമ്പേരി. ഓട്ടോണമസ് പദവിയും നാക് എ ഗ്രേഡും നേടിയ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാപനം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടോണമസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്യാമ്പസ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാഞ്ചുകളിലും സ്കോളർഷിപ്പോടെ പഠിക്കാം. കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും കോളേജ് ബസ് സർവീസ്. വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ചെമ്പേരി, കണ്ണൂർ. വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ചെമ്പേരി. ഓട്ടോണമസ് പദവിയും നാക് എ ഗ്രേഡും നേടിയ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന സ്ഥാപനം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടോണമസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്യാമ്പസ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാഞ്ചുകളിലും സ്കോളർഷിപ്പോടെ പഠിക്കാം. കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും കോളേജ് ബസ് സർവീസ്. വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ. വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ചെമ്പേരി. ഓട്ടോണമസ് പദവിയും നാക് എ ഗ്രേഡും നേടിയ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന സ്ഥാപനം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടോണമസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്യാമ്പസ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ,
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാഞ്ചുകളും
team of Meriviri English Medium School, Podikala. Ladies and gentlemen, esteemed faculty, proud families, and most importantly, our brilliant graduates of 2025. Welcome to a day of triumph, a celebration of dreams realized, and the dawn of boundless possibilities. For 4 transformative years, these halls have witnessed the forging of greatness. Our graduates have not merely studied, they have innovated, challenged, and reimagined. With every late night study session, every breakthrough in the lab, and every passionate debate, they have been sculpting their futures and, by extension, our world's future. Look around you. In these spaces, you will see the architects of tomorrow's technologies, the pioneers of groundbreaking discoveries, and the champions of positive change. These are not just B.Tech graduates, they are the custodians of our collective progress, armed with knowledge, fueled by passion, and ready to leave an indelible mark on the tapestry of human achievement. But this journey was never a solitary one. Behind each graduate stands an invisible army, the unwavering support of family who believed, friends who encouraged, and the faculty who inspired. Today, we also celebrate this beautiful symphony of support that has orchestrated the success we witness. Let us commence this joyous occasion with a moment of reflection and gratitude. Almighty God, we stand before you today with hearts brimming with appreciation for the countless blessings you have bestowed upon us. We are deeply thankful for the privilege to gather here and celebrate the extraordinary accomplishments of our 2025 B.Tech graduates. As these bright young men and women step into the next chapter of their lives, we humbly ask for your guidance, wisdom, and grace. Grant them the courage to face the challenges ahead, the resilience to overcome the obstacles, and the compassion to leave a positive mark on the world. I invite Gloria Sabu and Alicia Kannur. Raise from your seat for prayer. Thank you. Please be seated. It is my distinct honor to invite our esteemed principal, Dr. Vimal Jyothi, to extend his gracious welcome to this distinguished gathering. Good morning all. Honorable Chief Guest, Dr. K.K. Saju, Vice Chancellor of Kannur University, our beloved patron, His Grace Mar Joseph Pamplani, respected Manager, Father James Ellangoat, our Bursar, Father Lasser, Reverend Fathers, Sisters, Deans, Heads of Departments, esteemed faculty, PTA representatives, dear graduating students, proud parents, and distinguished guests. Today, we gather with
hearts full of pride to celebrate the 20th graduating batch of Vimal Jyothi Engineering College. 2 decades, 20 years of nurturing minds, solving problems, and building dreams. This is not just a ceremony, this is the grand finale of countless lectures, labs, deadlines, internal exams, and of course, determination. This year, 298 students are graduating from here. Among them, 8 are with the honors degree and 16 with minor degrees. Many have job offers in hand. Some are heading for higher studies, and few are daring to start their own ventures. Dear graduates, you graduate into a world where AI writes code. Of course, not only code, even the welcome speech. Cars drive themselves and drones deliver dinner. Future won't just need engineers. It will need engineers who can think, adapt, and create. And that's you. Your generation will design systems, machines, and technologies that will define the next 50 years. In India, we stand at the threshold of becoming a global innovation leader. As engineers, you are not just employers of tomorrow, you are the creators of tomorrow. Without any further ado, let me get back to my duty of welcoming you all. We are indeed honored to welcome our chief guest, Dr. K.K. Saju, whose career bridges industry, academia, innovation, and administration. From his early days in industry to his transformative role at CUSAT as Director of International Relations and Academic Admissions, Dr. Saju has been a builder of systems and opportunities. A Fulbright Fellow, an accomplished researcher in biomaterials and medical imaging, and a mentor to countless innovators, his life is a lesson in how engineering is not just a degree, but a mindset. Your presence enriches this occasion with the great pleasure. I welcome our chief guest, Dr. K.K. Saju, the Vice Chancellor of Kannur University, to this function. Welcome, sir. Our patron, His Grace Mar Joseph Pamplani, is the visionary who sets the compass for us. His guidance blends academic excellence with moral depth, reminding us that education is as much about character as it is about competence. Thank you, Father, for leading us with such clarity and conviction. With great pleasure, let me welcome our beloved patron, His Grace Mar Joseph Pamplani, to this function. Welcome, Father. Our manager, Father James Ellengot, is the force that keeps the VJEC engine running at full speed, quietly ensuring that our infrastructure, academics, and student welfare never miss a beat. Father, your tireless work and attention to detail makes excellence not an aspiration, but a daily reality. Let me welcome our respected manager, Father James Ellengot, to this function. Welcome, Father. Dear graduates, you arrived uncertain. You live unstoppable. You have conquered circuits and coding, survived Viva Voce and group projects, and mastered the fine art of last-minute submissions. But beyond your degree, it's your resilience, curiosity, and integrity that will carry you far. I welcome all the graduating students to this function. Dear parents, your encouragement and sacrifice have been unseen power behind every achievement we celebrate today. Welcome to the Graduation Day 2025. Let me take this opportunity to welcome our bursar, Father Lasser, all the wardens, all the reverend fathers and sisters, all my dear colleagues,
and all the guests, those who are present here, welcome to the graduation ceremony of Vimal Jyothi Engineering College 2025. As we step into this day of joy, let us hold on to the words of Dr. APJ Abdul Kalam. Excellence is a continuous process, not just an accident. So let us celebrate excellence, honor the hard work, and look forward with hope. Welcome to Graduation Day 2025 and to the bright, bold future our graduates will create. Once again, welcome all of you. Thank you. With immense honor, I now invite our respected patron, His Grace Mark Joseph Pamblani, Archbishop of Talasheri Archdiocese, to deliver the presidential address. Please. Our chief guest today, Honorable Vice Chancellor of Kannur University, Professor Dr. K.K. Saju. I remember once he had visited our college in a NAC team, as a member of the NAC team. Later he was made the Vice Chancellor. And today he makes another visit to our Vimal Jyothi, and I am sure that in the near future he will be elevated to another important status, perhaps an honorable governor of a state. Wish you all the best, Professor Dr. Saju. And I sincerely thank Dr. Benny Joseph, who is the man behind the academic strength of this Vimal Jyothi Engineering College. I acknowledge that without your help and guidance, we would not have been able to achieve this marvelous status for this college. Thank you, Dr. Benny Joseph, for being a principal of this college. And Reverend Father James Chellangood, the manager, through his silent but elegant presence and vision, he is guiding this college. And all the head of the departments here. And dear staff, students, and my dear champions of the day who had accomplished a great journey which he had started some 4 years before. It is certain that I remember, I don't know whether it were you or someone else, some other batch, while attending the opening ceremony of this college. On those days, you were really anxious. You were uncertain what would be the future of studying in this institution. But after 4 years, now you have come up with the flying colors. You have proven yourself as someone victorious and successful. You have become the cause of joy for your parents, a matter of pride for all those who love you. And this achievement is not something that you have brought out with one single day. Rather, all throughout these days, all these 4 years, you have been working hard. Of course, there had been days that you have spent for leisure and enjoyment, but you were determined and you have never ever forgotten your real goal, and that is why you have been made someone successful on this day. Many have started with you, but some of them may not have been worked so sincerely. That is why they are not with you with these flying colors. But you are the men and women who have proven that success is the result of hard work and firm determination.
I congratulate each and every one of you, my dear students who are passing out today. And you are going to be called engineers from this day onwards. Engineers are those who have real imaginations to shape the world, to shape a building, to shape the future of everyone. That is why you are called engineers. And I remember one of the famous statements by the late Pope Francis. We are living in a liquid world. That is what he said. We are living in a liquid world. Liquid world is a new terminology which has been begun to be used since last 5 years. Liquid world means the liquid, you know that it will change its shape according to its container. Similarly, the so-called determined shapes have been changed. Now the shape is determined by the situation. The world is so, the people's mentality has become so liquid that they are able to adapt with the changes at any time. What is decided to be the change at this moment will be changed after 10 minutes. So this rapidly changing situation of this world is called the liquidity of this world. And this liquid nature is a real challenge, especially for you, the engineers. And I am damn sure that you are ready to meet those challenges with the training that you have equipped from this illustrious college. And as the patron of this college, I thank you because you have chosen Vimal Jyothi to have your engineering training, and through your performances, Vimal Jyothi Engineering has proven to be one of the most successful engineering colleges of this state. And the whole credit goes to you alone, because without you, this college would have been nothing, because students are actually shaping the college. And again, I should thank our wonderful teachers. They are also a real matter of pride for Vimal Jyothi Engineering College. It is through their dedicated service and relentless work that they have proven that Vimal Jyothi is something exemplary, exceptional, and excellent. Thank you, dear teachers, for your dedicated work. Once again, I wish everyone all the best. This is not the end of your academic career. Rather, I know that the majority of you will go for higher studies. Some of you have, as our principal had mentioned, your job at hand. But even if you enter into a career today onwards, or you go for further studies, I am sure that no one can be successful or survive in your future without continuous learning, because we are living in such a world of radical changes, and it is almost impossible for you to survive without constant learning. You have to update your learning daily. What you have learned at this moment is the most updated version of the knowledge in engineering field. But it is certain that within 2-3 years, all what you have learned now will be outdated. And if you are not updating yourself, you will also be outdated in the market. So, hereafter, continuous learning is not an added reality of your life. Rather, it is one of the most existential reality of your life. Yes, if you are not updating, if you are not keeping your wisdom and knowledge warm every day, you will be getting decayed. You can remember
a food when it is prepared is quite warm. Allow it to be cooled for 3, 4, 5, 6 hours. Then what happens? Slowly the bacteria, the virus, everything will enter into this food and it will get decayed. Think about our own body. It has got a minimum temperature to survive. When that temperature is lost, we are dead. And within few hours, our body will be filled with all kinds of bacteria, insects and viruses. That is why within 2-3 days, our body begins to get decomposed. That shows if we are not keeping ourselves warm at every day, at every hour, it is certain that we will be getting decayed and decomposed. Let it may not happen in your life, my dear new engineers. Everyone who had trusted you must be really satisfied with the service you render to them. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ച മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളോടും ഒരു വാക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഈ കോളേജിനെ വിശ്വസിച്ചവരാണ്. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ കോളേജിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. പേരൻസ്, നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ നന്ദിയും കടപ്പാടുമുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് കേവലം അക്കാഡമിക്കായൊരു ലോകത്തേക്ക് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല, അവരിലെ നന്മകളെ ഉണർത്താനും മൂല്യബോധമുള്ളൊരു തലമുറയെ വളർത്താനും അങ്ങനെ മോറലി ഫിറ്റായ ഒരു ടീമിനെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അയക്കാനും ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പരിശ്രമത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊത്തുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു ടീം വർക്കാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വിജയത്തിന് ആധാരമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ മാതാപിതാക്കളെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. ആൻഡ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് and dear new engineers, you must be eternally grateful to your parents because they are the most wonderful parents in this world, because they have only one dream in their life, that you must be safe and secure in your life. Nowhere in this world you will come across with these sort of wonderful parents who have abandoned all their dreams for the sake of your dreams. May God continue to bless you and your future. Thank you very much. Thank you, His Excellency. To grace this occasion with an auspicious beginning, we now invite you to witness the ceremonial lighting of the lamp, a timeless symbol of triumph of light over darkness, heralding the arrival of knowledge, wisdom and positivity. It is my great honor to request our esteemed Chief Guest, Dr. K.K. Saju, Vice Chancellor of Kannur University, to step forward and illuminate the lamp. We also invite our distinguished dignitaries to join in this sacred ritual.